Okay, Assalamualaikum and good afternoon. Okay, before we start, while waiting for your friends, currently we have 87 minus myself. There are about, I think, another 12 students who are not yet joined this session. However, we can start because today we are going to have a discussion on our lecture 5, which focusing on demand management policies. Okay, before we start our discussion, I noticed your friend has raised a few questions here. But before we start with the discussion session, let me recap on what you have learned on lecture 5 yesterday. Okay, I've attached, I think, 5 or 6 videos that you have to watch by referring to the notes lah. Okay, so basically, as being mentioned, I think in the first video, the main thing in the first video is the answer to your questions last week. Okay, because I got questions, a few questions last week regarding why our economy is not good if it's moving too slow, and why it is not good if it's moving too fast. Okay, so I think in the first video is I already answered that, but never mind. I will recap that. So as you can see, the economy is not good if it's moving too slow, because the main thing is the main criteria in the economy is that you have to balance between demand and supply. Okay, I think I mentioned many times for the past, I think ini minggu apa, week 5. Okay, I mentioned many times that demand and supply are very important element in the economy. So in managing the economy, we must find ways to balance between these two, demand and supply. Okay, these two elements must be balanced. Okay, if we fail to balance between these two, there will be problems in our economy. Okay, so the first scenario is that if the economy is moving too slow means that there is less demand. Okay, permintaan kurang, demand tak ada, macam sekarang ni lah. Okay, we are having a slow economy. Okay, so less demand because a lot of people are going out of work, ada kerja, jobless dan sebagainya. So when there is jobless, means that the spending power will be decreased, kurang, kuasa membeli kita kurang. So demand akan jatuh. Alright, so we fail to balance between demand and supply. Okay, so demand dah rendah, supply dah tinggi. Okay, what will happen? So recession will happen. Okay, so our economy start to recession. Okay, to pergerakan jadi slow, stagnant, tak ada pergerakan sometimes. Okay, when recession happen, unemployment will be increased. Okay, tahap pengangguran akan meningkat. Okay, so as you can see now, this is the situation now. Okay, the real situation of recession problem happen now. So you have the opportunity to experience that. Okay, so so when unemployment increase, spending power decrease. Okay, kuasa membeli kita kurang sebab kita dah tak ada job, so income kita tak ada, so spending power kita akan kurang. So that's the reason why the economy is not good if it's moving too slow. Okay, so bila terlalu perlahan is not good. Okay, the second scenario is whereby the economy is not good if it's moving too fast, terlalu laju. So if terlalu laju, demand ni bergerak terlalu laju, supply tak boleh nak cope. Okay, demand terlalu tinggi dah, supply tak boleh nak kejar dah, tak terkejar dah the level of demand. So what will happen? So bila demand terlalu tinggi, supply kita tak boleh nak cope, we as a consumer that produce demand akan start to buy imported goods and services, imported products. Okay, sebab kita tengok local product tak banyak pilihan. Okay, ada pun lambat dapat. Okay, sebab people ni bila dia ada demand, dia nak fulfill dia demand as soon as possible. Okay, kalau boleh nak cepat, sebab time dia orang ada duit lah dia orang nak gunakan. Okay, bila tak ada duit kan esok susah dah. Alright, so people start to buy imported products. Okay, barang import akan banyak masuk Malaysia. So, bila barang masuk Malaysia banyak, duit kita akan keluar banyak, which is not good to economy.
Okay, and the other impacts of economy moving too fast is that the price inflation. Okay, harga barang akan naik melambung. Okay, saya rasa in a logical way, kita fikir secara logik, demand tinggi, okay, tapi permintaan banyak. Okay, you as a supplier, what will you do? You will increase the price because you know that berapa mahal tu harga tersebut, orang still akan beli sebab demand ada. Okay, so that's how it will impact the economy. So that's the reason why it is the economy is not good if it's moving too fast. Okay, so hopefully you get an idea on how it works lah. Okay, moving too slow and moving too fast. And yesterday also I attached a video regarding the economic cyclical growth paths. Okay, so on the video I already explained to you on how the cycle of economy works. Okay, daripada macam mana ekonomi boleh recession, jadi depression, lepas tu government introduce solution menaikkan ekonomi. So kat situ kita boleh tengok bila ekonomi kita when we want to increase the economy, we are going to use positive multiplier. Okay, so that's why dia akan relate. Okay, positive multiplier last week punya lecture. Alright, ekonomi kita akan naik balik. Sampai satu tahap bila naik dia akan jadi terlalu laju. Alright, so bila terlalu laju means the ekonomi kita dah boom. Overheat. Okay, jangan bukan enjin je boleh overheat. Okay, ekonomi pun boleh overheat. So overheat ni menunjukkan yang ekonomi kita ni terlalu laju. It means that demand dah melebihi supply. So again, government kita akan intervene, dia akan slow down the economy. Slow down the economy then by using negative multiplier. Alright, so dia akan slow down the economy. Dia akan slow down the economy by using negative multiplier. Alright, so from that figure, we can identify two economic problems which are recession and also overheating. Okay, normally kita biasa dengar recession je. Okay, recession saja yang biasa kita dengar. And nowadays, currently you have another problem which is overheat lah. Overheating. Alright, and then after that I explain about the simple model of the economy. Okay, in terms how demand and supply works when we introduce solution in the economy. Macam mana demand tu boleh naik, macam mana kita nak kurangkan demand, apa impact dan sebagainya. Okay, so for this week we only focusing on demand management saja. Means that we are going to see on how we can solve the economic problems using demand, economic problems is either recession or overheating using demand management policy. Okay, focus demand saja. Sebab again, as I mentioned just now, demand and supply ni is very important. So bila nak solve economic problem ni, kita akan gunakan ni juga. Dua ni juga, demand and supply. Okay, so lecture 5 ni kita fokus demand saja. Next week baru kita tengok on supply. Okay, macam mana nak manage ekonomi guna supply. Okay, so under demand management there are two policies available which are fiscal and also monetary policy. Okay, so under each policies they have two instruments. Okay, under fiscal kita ada government expenditure and tax. Under monetary kita ada interest rate dengan availability of credit. Okay, dua-dua ni government kita banyak pakai this year, tahun ni, especially monetary policies, banyak government kita pakai dalam tahun ni sahaja. Okay, alright, first kita tengok on recession punya problem. Okay, nak solve recession punya problem gunakan fiscal. Okay, fiscal, remember recession ni ekonomi kita slow, lembab. So bila ekonomi slow, lembab, kita kena naikkan dia. So bila nak naikkan dia, kita kena gunakan positive multiplier. So macam mana nak create positive multiplier tu, kita kena increase government expenditure. Okay, naikkan, tambah pembiayaan government. Okay, ataupun kita boleh reduce tax. Sebab apa? Dua benda ni akan meningkatkan spending power. Okay, so contoh increase government expenditure, kita implement more money on projects. Okay, as you can see last week when Ministry of Finance presented the budget for next year. Okay, the allocation for construction project is about 15 billion, 15 billion untuk siapkan projek-projek yang masih berjalan. Okay, MRT dan sebagainya.
Okay, so secara tak langsung from there, so when we pump money into the economy, you create the positive multiplier in the economy. Ekonomi kita akan kembali rancak, there will be more job opportunities, orang akan dapat kerja, orang dapat income and they will spend the money. Okay, so that's how it works. Alright, sama juga bila kita guna option yang kedua, which is decreasing tax, which is ada juga agama kita dalam bajet itu ada few taxes yang dikurangkan, okay, corporate tax dan sebagainya, income tax untuk personal dikurangkan dan sebagainya. Okay, so bila tax level has been decreased, secara tak langsung spending power kita bertambah. We have extra money, okay, that we can use for other purpose, for buying expenditure dan sebagainya. Okay, so that's the way it works lah when you use fiscal policy to solve the recession problem. Okay, another option that we can use is by using monetary policy. Okay, when you want to reduce the impact of recession by using monetary policy, you boleh gunakan dua instrument tadi. Okay, interest rate dengan availability of credit. Okay, so interest rate, bila kita nak reduce recession, kita akan kurangkan interest rate. Okay, turunkan interest rate. Kalau kita nak availability of credit, kita naikkan, increase availability of credit. Interest rate ni ada banyak lah, dia berkait dengan loan lah. Okay, as you can see, sebenarnya loan rumah yang paling senang nak bagi impact pada people lah, sebab majority of people beli rumah secara berhutang and duration of housing loan ni lama, 25 tahun, 30 tahun, and dia punya monthly installment tu berbeza-beza. Okay, ada masa naik, ada masa turun. Okay, macam dia bergantung pada bank negara punya polisi lah. Okay, bank negara akan keluarkan what we call it as a base lending rate, BLR. Okay, for your information, macam tahun ni saja dah 3 kali atau 2 atau 3 kali BLR tu turun. Okay, so bila BLR tu turun, kita punya monthly commitment untuk bayar housing loan pun akan kurang. Okay, daripada 2,500, bila BLR tu turun, dia akan impact maybe kurang jadi 2,300, 2,100 katakan. So bila dah kurang bayar housing loan, secara tak langsung you punya spending power naik. Okay, meningkat. Alright, so in terms of availability of credit, we are talking about loan opportunities, permudahkan untuk dapat loan, permudahkan untuk dapat credit card. Contoh yang paling latest kan is moratorium. Okay, yang kita dia stop untuk bayar loan untuk housing dengan car loans for 6 months. Itu dia buat. Okay, from March sampai September. Alright. Then selepas habis September tu dia bagi optional untuk kita sambung, tapi kena apply, bergantung pada kelayakan kita lah. Alright, so that's one of the way. Okay, dia boleh increase kita ni spending power. Okay, so bila 6 bulan tak bayar duit rumah, tak bayar duit kereta, so kita boleh spend on other things. Okay. And then when we solve the recession problem, if the solution that has been introduced by the government is effective enough, dia akan kembali merancang ekonomi kita. Maksudnya there will be more activities. So dalam ekonomi ni penting ada activities. Activity tu maksudnya ada jual beli, ada pergerakan, ada urusan jual beli, ada duit masuk, ada duit keluar dan sebagainya. So kita nak create that activities. Alright, so bila aktiviti ni dah kembali rancak sampai satu tahap, dia akan boom. Okay, maksudnya dia dah peak dah. So maksudnya ekonomi kita start to overheat. Alright, so bila overheat, demand kita dah melebihi supply. Alright, so bila demand dah melebihi supply, kita as a government, they need to slow down the economy by using negative multiplier. So dia akan gunakan instrumen yang sama, ada fiscal or monetary, tapi dalam opposite direction, reverse direction, secara kaedah yang terbalik. Okay, kalau tadi masa recession kita gunakan fiscal, kita naikkan expenditure, kita kurangkan tax. Masa overheating, kita akan kurangkan expenditure, kita akan naikkan tax. Okay, terbalik. So kena clear dia. Okay, so kita nak kurangkan people punya spending power. Okay, tax level salah satu cara yang paling mudah. Naikkan tax, secara tak langsung kita kena bayar more on tax. Alright, sama juga dengan monetary. Monetary policy. Instrumen yang sama, interest rate dengan availability of credit. Kalau kita face an overheating problem, kita akan naikkan interest rate dan kita akan kurangkan availability of credit. Bila kita naikkan interest rate, so bayar rumah sebelum ni 2,500, tiba-tiba kena bayar 2,800. Nak tak nak kena bayar di rumah ni. Alright, you tak ada option. Alright, so that's the way it works, okay, in terms of fiscal and also monetary policy.
Right, that's general what the whole video has covered lah yesterday. Okay, so so far I have 2 questions. If you have any question, you can write down here. Okay, no need to open mic lah. Saya takut datang sampai 5 orang nak soal dalam satu masa, mic buka dia jadi, sebab Meet ni dia punya, Google Meet ni dia punya kelemahan dia, kalau ramai buka mic dia tak clear. Alright. So if you have question, you can write down your question here. Saya akan jawab. So there is one question from your friends Jerome Bakar. The question is, have Malaysia faced a depression before? Okay, I know we have faced recession back in 1998, but I'm not sure about depression. Okay, for information, our country so far never faced a depression problem before. Tak pernah. Okay, so macam mana kita nak tahu kita berhadapan dengan depression bila kita punya GDP negatif lebih daripada setahun? Okay, so far as you can see, kalau you boleh recap, I think lecture 1 dalam GDP punya topik, saya ada tunjuk diagram sejarah kita punya pergerakan GDP daripada 1980 sampailah 2009. Okay, so kalau you perasan 1998 kita memang negatif GDP kita, recession. Tapi the following year 1998 kita positif balik. Okay, maksudnya solution yang government kita gunakan berkesan, efektif. Sama juga dengan the last time we face recession is 2008-2009, 2008-2009. Okay, so negatif setahun saja. Tahun berikutnya ni positif. Okay, so maksudnya solution yang kita gunakan efektif, efficient. Okay, so far to answer your question, so far we don't face depression before. Belum ada depression. Okay. Okay, thank you, sir. Another question from Ferus. Okay, how long does it take the government to come up with a solution if our country hits depression? Okay, to answer this question, as we don't face a depression problem before, so it's very difficult to know how long it takes to solve the problem of depression. Again, it will depends on the government punya ideology and solution and also policies. So kalau dia tengok apa yang digunakan tu tak berkesan, masih lagi negatif, so dia kena cari plan lagi. Okay, kena tambah, maybe duit yang dia pump sebelum ni tak cukup. Okay, kena tambah lagi. Okay, solution yang digunakan tadi tak cukup. Okay, kena guna solution lain lagi. So it can be depression ni, pernah if you, for information, I think Greece, Spain pernah face depression more than 3 years. Okay, maksudnya GDP dia negatif lama, bertahun. Okay, so again, kita kena make sure kalau government punya tak efektif, tak efficient, you kena make sure that government kena revise balik dia punya policy, dia punya plan. Then dia boleh recap balik lah. Okay, so harap menjawab soalan Paris. Soalan Lucia. Okay, Malaysia during this time is in the recession phase, right? Yes, we are in the recession phase. So where do the government get the money to give our bantuan sosial? Okay, regarding the money, okay, where did the government get the money? Okay, one of the sources of income from the government is your tax lah, duit kita juga sebenarnya. Okay, tax yang kita bayar. Okay, sales tax, government punya, sebab government ni banyak tax, income tax, individu income tax, company, corporate, sales tax, okay, entertainment tax, jual kereta ada tax, duty, export, import dan sebagainya, that kind of thing, okay, yang menjadi sumber kewangan kita lah. Alright, selain daripada itu is from our export ni performance in terms of sebelum ni, antara penyumbang paling besar adalah Petronas lah. Okay, Petronas sebab kita ada minyak, kita jual keluar. Okay, so the concerning issue nowadays regarding our budget ni, duit nak bagi ni, sebab sebelum ni budget yang kita plan banyak portionnya adalah datang daripada Petronas. Sebab Petronas ni, sebab harga minyak sebelum ni doing well, agak mahal lah. So kalau as you can see now, harga minyak makin lama makin kurang. Okay, sekarang ni bawah RM2, dah berapa lama bawah RM2. Okay, so it's a boring issue lah sebenarnya. Okay, so that's also one of the option. Okay, sebab Petronas tak pernah putus bagi pump duit pada government.
Okay, and GLCs, okay, juga pump duit pada government. Investors punya duit juga as our sources of fund lah untuk kita bayar BPN dan sebagainya. Okay, alright. Okay. Another question daripada Juana. Adik-beradik ke ni? Lucia, oh lain. Okay, if one day our government and the financial situation fail to handle the economy, who will have the right to take over this matter in case the situation get worse? Will there be a change in the government or will they assign other parties to handle this matter? Okay, ni soalan berbau politik sikit. Okay, first bila kita nak handle ekonomi negara, first benda yang paling penting kita kena ada stability of politik. Politik kita kena stabil, kena strong. Parti yang memerintah tu kena ada strong support. Okay. So far dalam sejarah Malaysia ni, sebab kita every year kita akan present budget. Okay. So budget tu bila dah present akan dibahaskan. Macam sekarang ni dalam few days ni kalau dia perasan pembangkang bahaskan budget tu. Dia argue kenapa kena duit ni, kenapa budget ni, kenapa tu dan sebagainya. Okay. So far up until last year lah. Okay. Budget kita tak diluluskan. So far maksudnya government sebelum ni dah ada strong support. Okay. So budget kita tak diluluskan. Okay. Tapi untuk budget kali ni dia agak critical sikit. Sebab as you can see sebenarnya kerajaan sekarang tak stabil. Okay. Dia tak berapa stabil. Tak dapat support yang betul-betul clear support. Okay. So abah kita tak strong support. Okay. So if the budget not being approved, secara automatically sepatutnya the current government kena let go. Maksudnya Prime Minister kena lepas jawatan. Sepatutnya. Okay, so dia kena lepas jawatan. So sepatutnya bila lepas jawatan tu kena ada pilihan raya lah. But di current condition, situation, maybe kita tak ada pilihan raya. Maybe again macam proses itulah, Agong akan cari siapa yang layak dan sebagainya. Okay, so dah appoint another person to handle this matter. Okay, so that's how it works lah sepatutnya. Okay, so far kita tak pernah lagi budget tak diluluskan. Alright? Okay, sir. Thank you. Alright. Okay, another question from Sandra. What is the meaning of deflationary gap? Deflationary gap, inflation. Okay. Deflationary gap ni, it happen during recession. Okay, during recession. Okay, kalau you tengok dalam diagram, a simple model of the economy, figure 2 tu. Okay, demand and supply. Okay. So, deflationary gap ni is a gap where it's a gap between where the economy should be for a healthy economy and where it actually is. Okay, gap dia. Maksudnya masa deflationary gap ni berlaku masa recession. Recession kita tahu demand rendah. Okay, itu kedudukan semasa ekonomi, semasa demand. Okay, demand kita rendah. Okay, masa recession. So, in order to stabilize the economy, nak stabilkan ekonomi tu, kalau you tengok dalam diagram tu AD0, maksudnya demand kita rendah, zero, kosong. Okay, demand tengah, down, slow. Okay, tapi nak stabilkan ekonomi kita nak kena naikkan demand. So demand tu sepatutnya berada pada AD1 atau AD2. Okay, dalam diagram tu kalau you tengok. Okay, maybe AD1 lah kita ambil contoh. So demand berada kat level AD1 tu barulah ekonomi kita stabil. So gap yang kita nak naikkan tu daripada AD0 sampai AD1, gap tu lah kita panggil dia deflationary gap. Okay? Faham Sandra? Boleh? Yes, sir. Okay, Alright. thank you, sir. Okay, so gap yang kita nak naikkan untuk stabilize the economy. Okay, sama juga kalau you tengok dalam tu kita ada inflationary gap. Inflationary gap tu masih overheating. Yang overheating inflationary ni gap yang kita nak kurangkan demand. Okay, tadi gap yang kita nak naikkan. Yang ni kita nak kurangkan untuk inflationary gap. Okay, soalan Sophie. I've read there is a statement saying that fiscal policy could not increase aggregate demand because this policy will burden out the private sector. This could happen because government have to borrow from private sector. What is the meaning by that? Why should government have to borrow from private sector? Okay. Dia bukan borrow sebenarnya konteks dia. Alright. And saya jawab yang mula dulu will burden out the private sector. Okay, kalau you tengok one of the limitation of
fiscal policy adalah the crowding, the failure of pump driving and the theory of crowding out. Okay. Sebab fiscal policy ni you kena ingat polisi yang government punya polisi, 100% government kita pegang. Okay, saya think I mention dalam video. Compare to monetary. Monetary ni walaupun datangnya daripada government, tapi dia kena support, need support from bank-bank yang ada. Tapi fiscal ni memang government punya, fully control government. Government yang ada kuasa mutlak. Dia nak pump berapa, dia nak tarik ke, dia nak tambah ke apa ke, government. So bila government gunakan fiscal, dah polisi tu dia punya, secara tak langsung dia akan conquer ekonomi. Right, so private sector ni akan crowding up, dia tertinggi. Itu dipanggil crowding out punya teori. Okay, secara tak langsung private sector akan tertinggi. Sebab government kita dah control ekonomi. So which is not good lah sebenarnya. Sebab remember dalam ekonomi ada 4 komponen yang penting. Government, private sector, consumer, export, import. Okay, so private sector pun ada peranan dalam ekonomi. So kita tak boleh pinggirkan dia langsung. Alright, itu menjawab soalan yang pertama. Alright, in terms of borrow, okay, dia tak borrow sebenarnya, okay. In terms of private sector ni, in theory dia tak ada borrow lah, tak ada terms borrowing money from private sector. Okay, sebenarnya in theory, private sector have a role to play in the economy. Dia pun ada peranan yang dia kena mainkan dalam ekonomi. Okay, function dia pun as a government. Okay, dia pun mengharap pada government untuk dapat job. Okay, so bila dapat job dia pun boleh bergerak. Okay, dia pun boleh contribute sama dalam ekonomi dan sebagainya. Okay, so nak kata government pinjam duit daripada dia is in theory tak boleh berlaku lah, tapi behind the scene I'm not sure. Okay, kalau ada government pinjam duit daripada private sector I'm not sure lah. Okay, daripada investors, yes, investors adalah pump money kat negara kita yang kita gunakan untuk develop country dan sebagainya. Okay. Thank you, sir. Alright, Murshid, what your opinion on recent issues, KWSP issues about withdraw RM10K based on our economic views? Some said bad and some said good for economy. Banyak soalan berbau politik. Okay. Alright, in terms of KWSP, because before budget itu ada suara-suara yang mengharapkan the EPF money can be withdrawn, okay, boleh dikeluarkan untuk kita gunakan sebab ada banyak people yang jobless dan sebagainya. Okay, again, I agree with that. Some said bad and some said good for economy. Dia ada pro and con. Okay, the good thing is that of course, duit EPF ni duit orang, okay, duit kita save dalam tu, kita simpan untuk masa depan. Okay, but currently we are facing a difficult situation. Okay, kerja tak ada. Okay, kerja tak ada, and bila kerja tak ada, duit tak ada. Alright, so one of the option yang kita boleh gunakan, kita consider, yang kita boleh consider in order to solve the economic problem by giving a permission for the people to withdraw their KWSP money, EPF money. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, untuk bagi diorang keluar duit tu, bila diorang dapat duit, diorang boleh spend the money. So bila diorang spend the money, so secara tak langsung ekonomi kita akan ada more activities. Okay, akan adalah create more demand di ekonomi. Itu dia punya positif punya side, dia kita benarkan. The negative thing adalah duit EPF ni adalah long term punya investment. Okay, bila orang tu dah pencen dan sebagainya, dan bersara dia nak keluar duit tu. Okay, dia nak survive dengan duit tu. Okay, so bila kita dah keluarkan dalam waktu terdekat ni, so in the long run, in the future, nanti bila dah sampai masa dia boleh keluarkan semua, duit tu akan susut lah. Okay, secara tak langsung maybe tak mencukupi untuk dia survive later on. Okay, but that's if you ask me whether I agree the idea to withdraw the money from EPF, I personally agree. Okay, to give permission for the people to withdraw their money from EPF. Okay, because that's one of the way that we can use, option yang kita ada. Okay, yang tak menggunakan duit government sepatutnya. Okay, sebab duit yang ada dalam EPF, dalam KWS tu duit kita. Okay, itu one of the option. So secara tak langsung kita boleh tolong government juga.
untuk stimulate the ekonomi, okay, untuk kembali merancakkan ekonomi. Okay. Alright, soalan from Courtney. Alright, in order to solve economic problem, which one is more effective? Okay, fiscal or monetary? Alright, this is a subjective punya question. Okay, nak kata dua-dua salah satu mana efektif is very subjective. Okay, again, it depends on the problem itself. Okay, problem yang kita hadapi tu, macam recession sekarang ni, dia ada recession yang tak berapa teruk. Okay, macam 2008, 2009 dulu, tak berapa sangat recessionnya. Okay, kurang impact dia. Okay, compare sekarang, compare 1998 dulu. Okay, so bila problem tu berskala besar, dua-dua polisi ni need to be used. Dua-dua ni kena guna. Macam sekarang ni kalau you tengok government guna dua-dua, fiscal dengan monetary. Dua-dua polisi government kita gunakan. So again, dia bergantung pada how worse the problem is. Okay, kalau problem tu tak berapa besar sangat, tak berapa teruk, maybe fiscal saja dah cukup. Maybe monetary saja dah cukup. Okay, depends. Okay, depends on the problem itself lah. Okay, so nak kata efektif is very subjective lah. Okay, so again, the usage of the policy ni, dia depends on the government punya ideologi. Ada government yang suka gunakan monetary saja, ada government yang suka fiscal saja. Okay, ada government yang boleh gunakan dulu dan sebagainya. Okay? Okay, thank you, sir. Suara saya hilang ke? Okay, sir. Okay, ni sir. Muhammad Noh Hazwan ni ke internet dia yang problem? Mungkin, sir. Alright, ada soalan lagi? Saya rasa saya setakat ni dah jawab semua kan? Ke dia terlepas? Okay. Alright, ada soalan boleh tanya lagi kalau nak tanya. Sir, can I ask you? Apa? How long does the recession last, sir? Especially in this pandemic. What can the government do for our country? What do you think about it? Okay, sebab this is the new problem lah sebenarnya. Recession itself is not a new problem. Penyebab kepada recession tu is a new scenario. Okay, sebelum ni penyebab pada recession sebab minyak jatuh, sebab US berperang dan sebagainya, that kind of thing. Tapi sekarang ni sebab dia adalah sebab kesihatan. Okay, sebab pandemik dan sebagainya. It's a new challenge for the government. Okay, benda yang kita tak pernah hadapi. Alright. So untuk menjawab when we can stabilize our economy again, the policies that will be used by the government must be effective enough. Okay, so so far apa yang kita boleh nampak, in reality sebenarnya apa yang government kita gunakan yang tonjolkan, okay, ya, sepanjang tahun ni, okay, daripada bulan 3 itu dengan BPN dan sebagainya, it's not being enough, tak cukup. Okay, sebenarnya tak cukup. Sebab kita boleh nampak masih ramai yang struggle, masih ramai yang jobless, yang kena buang kerja. Semalam kawan saya baru kena buang. Okay, construction companies kena buang. Alright, so means that again takut nak jawab lah benda ni, soalan politik. Lepas ni saya nak publish dalam YouTube lah tu. Okay. It's okay, sir. I will make my own research lah later. Thank you, sir. So dia again berbalik pada sebab politik dan ekonomi, dua benda ni dia seiring. Okay, seiring. Right? So again, as you can see, again current government kita ni bukan tak bagus. Okay, it's not that bad. Okay, bukanlah teruk sangat. Okay, cuma maybe sebab support yang dia dapat tu tak mencukupi untuk dia implement polisi yang lebih bagus. Okay, so that the kind of thing lah sebenarnya. Okay. Yang lain tu, jawapan yang lain tu you boleh
Boleh tengok sendirilah, okay, apa keadaan semasa ni. Okay. Kalau dalam face to face saya boleh jawab tanpa tapisan. Okay, sir. Will do. Okay. Thank you. Alright. Yang kat sini saya terpaksa tapis-tapis sikit. Okay, soalan Hazim. Macam mana nak tahu polisi mana yang patut guna masa berlaku recession ada atau memang kena guna kedua? Okay, I think ni soalan ni lebih kurang sama macam saya menjawab soalan Courtney tadi. Okay, so polisi mana yang nak guna? Okay, again, it depends on how worse the problem is and it depends on the ideology of the government. Okay, so sometimes problem tu cukup hanya sekadar gunakan fiskal saja. Okay, boleh solve problem. Tapi kadang-kadang problem tu tak cukup. Fiskal kena pakai, monetary pun kena pakai. Okay, and ada government yang tak suka guna fiskal sebab dia nak kena guna duit banyak, dia guna monetary. So that kind of thing, it depends. Okay, depends on the government punya ideologi dengan problem tu sendirilah. Alright. What if fiscal policy tend to be wasted on inefficient spending project? Okay, untuk menjawab soalan ni, again, I think it has been argued by Ketua Pembangkang last Monday or Tuesday. Okay, they argue about the numbers lah. Okay, so sometimes benda tu kadang dia nampak cantik on paper saja. Okay, nak nampak cantik on paper saja, sedangkan kita tak tahu kat mana, dari mana datangnya duit tu dan sebagainya. Itu satu point. Okay, in terms of inefficient spending project ni, in reality it happened. Okay, sebenarnya. Sebab projek kita sendiri, construction industry kita sendiri sebenarnya tak betul-betul being run effectively. Okay, sebab as I ask you few times during lecture, I think lecture masa first topic dulu. Okay, berapa projek yang boleh siap on time? Okay, berapa projek yang boleh siap within the approved cost? Okay, dapat satu pun bersyukur lah. Okay, so bila benda ni berlaku, okay, bila projek tu tak boleh siap on time, bila projek tu tak boleh siap within the cost, so secara tak langsung dia akan efek pada polisi tu sendirilah. Okay, so bajet tu boleh lari. Okay, sepatutnya kita spend hanya 10 billion saja on that kind of project, disebabkan projek construction kita sendiri tak being managed, tak being run effectively, cost dia jadi meningkat. Okay, so it could happen. So again, bila berlakunya benda tu, bila ada inefficient spending on the project ni tadi, so again itulah gunanya multiplier process. Okay, so kita boleh modify balik. Okay, so macam yang ni, okay, dia modify balik. Okay, sebab bajet-bajet MRT apa sebelum ni, okay, dia tambah lagi 15 bilion. Maksudnya something wrong sebelum ni, tak cukup ke duit tu di mana ke whatever. Alright, so we need to modify lah. And then again, whatever it is, yang penting kita kena ubah cara kita bekerja lah as a construction industry punya scenario lah. Okay, supaya kita boleh lebih being run more smoothly and also effectively. Okay, so that's the issue lah. Okay, Nadrah, is it a good practice for the government to keep on giving financial assistance for the people in this recent situation? Okay, with the current situation, yes. Okay, it's a good, bukan good practice lah sebenarnya, tapi it's a good option yang kita ada. Okay, sebab nak bagi kerja, tak ada kerja. Okay, sebab banyak company tutup dan sebagainya. So secara tak langsung, orang still nak duit. Okay, orang nak duit. So what the government need to do, dia kena bagilah financial assistance ni dalam bentuk sekarang bantuan prihatin nasional lah, BPN. Dulu zaman Datuk Seri Najib, BRIM. Lepas tu tukar PH, BSH, bantuan sara hidup. Okay, sekarang bantuan prihatin nasional.
PRT national kot. Alright, so for the time being is good. Okay, it's a good practice. Okay, tapi it's not good for the long in the in the long run. Okay, sebab bila kita dah sentiasa bagi rakyat punya effort to find job, to survive akan kurang. Okay, sebab dia tahu nanti tak apa, nanti later on government tolong. Okay, so benda tu sepatutnya kita tak boleh solely depend on that. So kena ada option lain supaya later on in the future kita boleh kurangkan option financial assistance ni tadi. Okay, but for information in some countries, okay, macam UK, they even give allowance for unemployed people, okay, penganggur. Okay, dia bagi allowance. Okay, sebab problem kat UK tu dia punya bukan tak ada kerja. Dia punya job very competitive. Okay, dia sukar. Sebab tu UK keluar daripada European Union, EU. Kalau bahasa I think early this year ke or end of last year kot. Because kalau you bawa EU, katakan UK, Perancis ada bawah tu katakan. Okay, so Perancis ni boleh kerja kat UK, orang Perancis. Okay, so itu dipanggil EU. Okay, so bila orang luar boleh kerja kat tempat kita, so rakyat sendiri pun tak boleh dapat job. So tak nak government kena bagi allowance. Okay, supaya untuk mengelakkan ada problems lah. Okay, sosial, berompak dan sebagainya. Okay. Tulis jawapan dan group WhatsApp untuk jawapan yang sensitif. Alright, thank you, Doctor. Alright. Bahaya tulis dalam grup nanti kan boleh tahu ada kaum kerabat Tan Sri Muhyiddin Yassin ke dalam tu. Okay, any more questions? Ada lagi? Sir, do we invest during this recession? Kah we just like tunggu recovery nanti? Okay, of course one of the government punya sources of income is investment. Okay, investment lah salah satu income government. Okay, so of course with the current situation, I'm not sure whether they add more investment ataupun they maintain investment yang ada. Okay, but with the current situation, kita nak invest pun agak berhati-hati lah. Okay, it's very difficult to predict with the current market dan sebagainya, especially on saham dan sebagainya. It's very difficult. Okay, but on certain area maybe this is the right time to invest. Okay, especially and some people some expert especially on real estate punya area, this is the right time to buy a house. Okay, itu maksudnya. Okay, ini dalam masa yang sesuai untuk beli rumah. Sebab harga rumah kan dalam masa ni sekarang dia agak tak berapa mahal lah. Okay, so to answer that question, I think investment is an option, but I'm not sure whether the government invest more with the for the time being lah. Okay, sama ada dia tambah lagi investment ataupun apa yang ada dia maintain saja. I'm not sure. Okay. Okay. Thank you, sir. Alright. Exam untuk teori still week 6 ke? Alright. Next week ada satu lagi topik untuk teori. Tak habis lagi. Next week last. Okay, sebab kita mau cover demand management. Okay, next week kita akan fokus on supply management. Okay, macam mana nak solve economic problem gunakan supply. Okay, option juga tu. Okay, solution yang government kita boleh gunakan. Okay, so bukan saja boleh gunakan demand, fiscal atau monetary, kita boleh gunakan juga supply management, which you are going to learn next week. Sama juga konsep, saya akan upload video dekat YouTube, you boleh tengok few videos, and then on Thursday kita akan ada Q&A and discussion session macam ni lah. Untuk exam teori tu, I'm not sure yet bila kita akan buat. Okay, kemungkinan besar it will be conducted after the midterm break, kemungkinan besar. So week 7 tu kita akan sambung terus on calculation punya part. Then jangan risau, saya akan maklumkan
tarikh first paper untuk exam paper 1 tu at least 1 week before. Okay, tak adalah esok nak exam hari ni saya beritahu. Tak adalah kejam sangat. Okay, so I will let you know 1 week, at least 1 week before, okay, for your paper 1. Okay, which cover your theory punya part lah. So next week kita akan ada last topic untuk teori. So week 7 kita akan belajar calculation. So week 7 kita akan kembali kepada Google Meet. Okay, tak ada lagi YouTube untuk pre-recorded video ni, tak ada. So saya akan continue with Google Meet on both classes Wednesday and Thursday in week 7, okay, on the calculation part. Okay? Ada soalan lagi? Okay, sir. Thank you. Alright. So far okay, sir. So far okay? Alright. So far okay. Kalau nak soalan yang berunsur sensitif, boleh PM, jangan tanya dalam grup. So what if supply tak sampai, sir? Supply tak sampai, Contoh macam overheat ni lah, macam overheat ataupun okay, supply cara dia nak manage lain. Okay, so kita akan tengok next week. Okay, boleh. Okay, kita akan tengok next week. Sebab bila kita belajar demand ni, ada masa kita kena naikkan demand, ada masa kita kena kurangkan demand. Okay, so masa recession kita kena naikkan demand. Alright, masa overheat kita kena kurangkan demand. That's how we manage economy using demand management policy. Sama ada gunakan fiscal atau monetary. Tapi masa kita gunakan supply, approach dia lain. Kita akan tengok nanti. Sabar. Thank you, sir. Notes yang very useful, sir. Okay. Cuma nak tanya feedback on video, okay ke? Is the video helpful? Very helpful. Confirm atur rambut dulu. Helpful. Dah subscribe ke belum? Dah sir, laju. sir. Like sekali sir. Alright. Okay, tapi suara kena kuat sikit. Itu sebab saya pakai, itu saya lepas punya video sebenarnya pakai laptop and pakai, saya rasa saya tak pakai earphone masa tu. Tak lama lagi jadi streamer lah. Sir, dah macam solos, sir. Oh yo. Itu kaya sangat tu. Kembar, sir ke? Kembar? Ada ukur saya ke? Suara pun sama, sir. Oh ya ke? Apa yang Kembar kita tak? nak tak semua milik kita kan? Yeah. Dia buat YouTube tu bukan untuk generate income, untuk menyebarkan ilmu. InsyaAllah dapat generate income, sir. Doa yang Betul, baik. sir. Betul, sir. Niat utama nak menyebarkan ilmu. Kalau ada extra tu bonus lah. Alhamdulillah. Tak ada pun tak apa. Betul. Ada lagi soalan? Ini 93. Sepatutnya you all ada 90 ke 99 sama sekali. Silap saya. Termasuk repeaters lah. Sepatutnya 99. Which part yang susah dalam topik ni, sir? Dalam topik, subjek ni. Subjek ni, calculation. Calculation. Teori ni you boleh goreng, tak ada masalah. InsyaAllah. Calculation dia susah sikit lah. Sem ni dia jadi mudah sikit sebab saya ajar kot. Oh. Okay. So, Sebelum ni Dr. Roshana ajar, dia level dia tinggi sikit. Saya level bawah sikit. Dengan rumors, tak nak lah. Record. Okay. Sophie, Lemi boleh ada kelas, okey boleh. Repeaters yang repeaters kalau ada kelas pukul 3 boleh.
boleh left dulu. Nanti as usual saya record session ni, nanti saya akan upload dalam YouTube lah. Kalau later on nak tengok boleh, tak ada masalah. Calculation tak boleh buat pre-recorded ke sir? We follow your way. Saya cuba dulu Google Meet. Okay, saya cuba dulu sebab baru semester ni saya ajar calculation 4 ni. Okay, sebelum ni cuma ada, ni kali kedua lah sebenarnya. Sebelum ni semua Dr. Roshana yang ajar. Jadi saya ajar teori je. Ni kali kedua saya ajar calculation punya 4. Jadi sebelum ni 2 semester lepas tu masa tu dia cuti 1 sem. Okay, so I tried to, masa first time saya ajar calculation dulu, masa tu boleh face to face lagi. Okay, tak ada ODL bagai ni lagi lah. Cuma I try dulu masa week 7 nanti macam mana. Kita try dulu pakai Google Meet untuk ajar calculation. Okay, kalau okay, kita boleh maintain. Kalau tak okay, maybe saya boleh consider lah untuk buat pre-recorded video tu. Macam mana? Okay? Alright. Ni semua berada di kampung halaman ke? Tak ada yang datang sini stay hostel, tak ada kan? Semua tak sempat datang itu kan? Tak sempat sir. Ada doktor. Okay. Ada soalan Khairah. If we people Malaysia purchase online shopping, ni boleh semalam ni, sales 11.11. Does economy can receive any benefit from it? Cause value barang import export masuk Malaysia banyak. Okay. Alright, you beli online shopping tak ada masalah. Dia ada pro and con. Dia punya benefits dia lah. Okay, dia punya impact. Okay, baiknya, bagusnya still ada aktiviti. You can create activities dalam ekonomi. Sebab ada urusan jual beli tu, ada demand dan sebagainya. Yang tak bagusnya bila kita beli barang import. Okay, sebab bila you beli barang import, duit tu akan keluar. Okay, duit tu akan keluar which is not good to our economy. Okay, sebab dalam keadaan semasa sekarang ni, ekonomi kita semasa ni, it's good for us untuk make sure duit kita berada dalam our economy saja. Bergerak dalam negara kita saja. Okay, that's why kalau you perasan, I think a few weeks ago kot, ada start dah, dia orang promote buy local. Okay, maksudnya beli produk lokal, made in Malaysia. Okay, ini pun antara strategi yang diguna pakai masa zaman 98-99 dulu. Okay, and masa 98-99 dulu, government kita gunakan instrument whereby they stop repatriation. Remember lagi repatriation? Send home money, maksudnya kita hantar duit keluar. Okay, masa 98-99 tu, government kita stop repatriation, maksudnya duit kita tak boleh keluar. Orang tak boleh beli barang import. Orang Indon yang kerja kat Malaysia masa tu tak boleh hantar duit keluar. So duit tu akan berada dalam ekonomi kita saja. Dia akan berpusing dalam negara kita saja. Okay, so that's local product tak ada sale. Okay, that's the way lah sebenarnya. Okay, untuk kita kontrol ekonomi. Itu antara option yang ada lah untuk kontrol ekonomi. Okay, local product tak ada sale. Saya tak buka langsung Shopee semalam. Okay sir, thank you. Alright. Nafsu bershopping dah tak ada. Duit belum masuk sir. Ada yang apply PTTN ke? PTTN Belum lagi sir. tapi apply lah. Ada. Nak apply. Ya. Nak apply. Nak apply. Nak apply. Okay, any more questions? Sarawak tak kena PKPB kan? Kena? Red Kena zone tak? sekarang. Certain area. Certain area je. Kuching lah, especially Kuching. Kucing lah. Hmm. Nanti kalau jumpa Sir Acap yang salam Uish, boleh, Wish. boleh. Baru temu itu hari sir. Oh ya. Dia ada Dia- laptop gaming baru. Dia my ex-student. 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 Oh. Ya. Ex-student Wow. saya. The best lecturer lah kat situ. Ha. Sempoi. First batch yang saya mengajar dia Sir Ashraf tu I think batch dah lambat sikit lah.
batch terawal first yang mengajar adalah nanti you akan jumpa. Dia ajar law. Puan Siti Suhaidah. Ada Law Dah jumpa dah, sir. analisis, sir. Samuel dia ajar. Oh, analisis, yes. Dia ajar 524. Betul. Dia first batch saya ajar. Wow. Dia buat calculation pre-recorded, sir. Best. Oh, ya ke? Dia memang advance bahagian tu. Betul ke sir lecturer dia? Nampak muda je sir. Berapa tahun dah, Sir? Apa? Berapa tahun dah jadi lecturer, Sir? 12. Yo. 2008. Lepas tu Sacap batch ke? Sacap dia 2000, tak silap saya 2011 kot, tak silap saya. Boleh, Tak boleh. silap saya lah, 2011-2012. Sir tak ajar Miss Ainon ke? Miss Ainon ada ajar. Ada. Tapi saya tak ingat dia best bila. Tak lama lagi sir jadi menteri sir. Om. Tak nak jadi menteri. Jadi, Kalau Perak, student Perak, Cik Reza Rosman tu, itu student saya juga tu. Student Perak, kalau kenal mesti kenal dia kan, Cik Reza Rosman. Suka bagi makan free ya, sir. Siapa? Sir Reza. Yelah kot. dia student saya juga dulu. First PSL, antara batch awal juga lah yang saya ajar. Syareza tu kaki kacau lah. Kaki apa? Dia suka kacau student. Kacau student, kacau macam mana tu? Pakai slogan atau pakai pensel. Apa? Dia suka slow phone orang, dia suka ambil passport orang, terus dia tu. Tak Oh, tahu ya nama. ke? Habit ke kot. Muka dia pun Tapi macam best, Sir lah. sir. Muka dia pun macam saya lah. Landuk dua serupa kot. Okay, ada soalan lagi? Sir, okay, Sir. Ya, sir garang tak dalam kelas sir? rasa-rasa InsyaAllah tak. Tak tahu sir. tak tahu Tanyalah your senior macam mana. Beware je lah. Beware je. Tak pun tanya Sacap macam mana. Pernah I think Sacap cerita ada lecture. Pernah. Dulu lah. Dah seorang lecture Sir Reza ke? Sir Reza saya seorang je lah. Sebab Rockers. yang Dia cakap rockers. Rockers Tu je saya ingat. Sir Reza lagi seorang tu dia, kita ada Sir Reza juga kat sini. Dia ajar Constat and Measurement. Yang tu dia baru transfer daripada Perak. Yang tu dia tak pernah mengajar Sacap kat sini, tak pernah ajar. Mestilah Dr. Reza. Muhammad Reza. Okay, ada soalan lagi? Tak ada sir, tak ada. Okay, kalau tak ada, just recap lah untuk next week. Lecture 6, last lecture on theory. Okay, kita akan cover on supply management. Okay, so kita akan tengok pula macam mana nak manage ekonomi using supply. Okay, yang ini kita dah cover, demand. Okay, next week you akan tengok apa beza dia. Dia ada perbezaan yang ketara antara demand management dengan supply management. Okay, apa yang boleh kita gunakan untuk solve economic problem using supply. Okay. So, assignment semalam dah tutup. Saya rasa ada few yang tak hantar. I think banyak daripada repeaters tu. Repeaters tu tak ada masalah sangat. Okay, sebab dia boleh pakai yang saya lepas. Okay, untuk yang ni nanti saya double check nama lah. Kalau ada yang tak hantar nanti saya akan up dalam group. Okay, nak make sure kenapa dia tak hantar. Ada problem apa dan sebagainya lah. Maybe ada yang newcomers yang baru masuk ke nanti ke boleh contact saya lah untuk assignment tu. I think ada one new student 4B kot. KPP ada beritahu. Okay. So that's all lah untuk today. Thank you for your question, time and commitment. See you next week. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sir. Alright. Okay, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.